Pues ahora Apocalipsis... Bueno, Apocalipsis de la Noche Eterna. Descansa hasta el día siguiente a las 6. Pues mira, me lo voy a quitar de encima. Hasta el día siguiente a las 6. ¿Es nueva? Ahí estamos. Apocalipsis de la Noche Eterna, activado. Bueno, a ver qué nos dicen, ¿eh? Are you awake? Ay, ya es por la mañana otra vez. ¿Cómo va todo? ¿Alguna novedad? It might sound hard to believe, but no, nothing's happened. You're awake? Then let's bring you up to speed. We've searched everywhere and found nothing unusual at all. Based on the previous 2 mirages, we should have been able to find something that acts as an entrance. Sí que es Is extraño. it possible that the time has not come yet? You mean we should wait a little longer? Yes. Plus, Fischl is still nowhere to be found, and I highly suspect that she's even more eager to find the entrance than we are. So, let's wait. Let's give the Mirage... No, give Fischl some more time. Sí, le daremos tiempo. Tras un descanso se dividen en 2 grupos para buscar. Después de varias vueltas al fin encuentran algo en la playa. There's something on the beach! A book. And next to it is... A raven statue? This statue looks a lot like Oz. Why did these 2 items appear together? Did the Raven bring the book here? What's the book about? Is it a diary? Let's see. Hymn of the Holy Land. I've never heard of a book by that title. From the cover, it looks like it was written by Fischl herself? That would certainly fit her personality. Hymn of the Holy Land. Interesting. As a title, it has a sacred ring to it. So, what should we do? Should we touch it? Fischl's still not back. Never mind. Let's head inside first. Once Fischl finds the book, I'm sure she'll be able to catch up with us. Paimon agrees. It's like we're peeping into her diary, so Paimon sure she'll want to come in and stop us. Though this truth has long faded from popular memory, scholars have long known that Prinzessin Fischl von Luftschloss-Norfedort first descended upon the world during the time of chaos, roughly 600 years before the era of the saints. What? A narrator? We really are inside a book, huh? There's even a narrator telling us the story. Oh no! The path has been cut off! We can't go across! Oh, there's a device over there that appears to be waiting for us to approach it. Is it just Paimon? Or does everything in this place seem just a little bit over-deliberate? Well, it is the Holy Land. What did you expect? Yeah, everything's so blatant. It's clearly begging to be noticed. That's our Fischl for you. The Prinzessin harbored much sympathy for all living things and wished to never see them in pain. She harnessed the power of darkness and dreams to weave the night and gave it the task to safeguard all... Bueno, vale, sí. Hay que colocarlas y todo el rollo, vale. Esto yo ya lo sé, lo que pasa es que esto es jodido, ¿eh? Muy jodido. living things. Vamos a esperar a que acabe el narrador, pero que acabe hoy, por favor. Bueno, ya está, vale. Aquí el objetivo es cuadrar eso ahí, ¿veis? Y suena, aparece un brillo, significa que está bien hecho. Celebrated and worshipped the Y ya está. Prinzessin's Ahora authority podremos pasar. and followed her call to migrate to the sacred land that would eventually be known as the Immer Nachtreich. It really is the Immer Nachtreich. Really looks the part. I'm quite impressed. Bueno, aquí no hay nada más, pero habrá que utilizar eso porque si no, no vamos a poder pasar. Atentos porque de verdad esto se las trae. Claro, esto me recuerda al dominio de Mona. El dominio de Mona es un infierno, tío. Pero este no es el de Mona, este es el de Fischl. Hay que intentar cuadrar esto, más o menos. Una vez cuadrado eso... Bueno, en principio lo de arriba ya está cuadrado. O sea, ahora tendría que cuadrar yo lo de abajo, creo. Esto. Porque al final... Esto es complicadete, la verdad. De verdad, esto es de lo peor.
que te puedas hacer en este juego, tío. Demasiado preciso hay que ser y todo el rollo. O sea, el tema es así, pero si no... Vale, ahora, coño. Vamos, está. Vale, ahora ya podremos subir por ahí. Esto más adelante se va a complicar, ya veréis. No tienen ningún tipo de lógica. Vale, habrá que subir por aquí, ¿no? Ah, no, esto no es para subir, esto es para bajar, creo. Sí, claro, hay que bajar obligados. Porque ahora lo que tenemos que hacer es colocar el otro, que es este otra vez, que lo habíamos puesto, pero si no, no podíamos avanzar. Ahora que tenemos el ascensor aquí abajo, lo subimos sin necesidad de ir por las escaleras, porque obviamente ahora por las escaleras no podemos, porque la otra pieza se ha... Ponte en el centro, coño, se ha desenganchado, que solo podemos poner una que encaje, la otra no. Entonces ahora con el ascensor sí, podremos subir y avanzar por aquí. Un poco locurita. He established a nation on the Holy Land, revered the Prinzessin as the absolute one, and introduced poetry, theater, and adventure to the kingdom, laying the groundwork for the Immer Nachtreich. Vale, ahora el objetivo es, pues obviamente por aquí no se puede ir, por lo tanto, no queda otra que venir por aquí. Aquí sé que hay algún cofre jodido. Estamos en principio en el dominio de Fischl. Vale, a ver. Vamos a probar uno. Si no funciona uno, funcionará el otro. ¿Veis? No hay objetivos válidos. Cuando pone eso, significa que aquí no se puede hacer nada. Por lo tanto, primero se tendrá que hacer en esta. Uf, esto... ¿qué? Creo que... A ver... Ahí, buah, de milagro, no sé ni cómo, pero de milagro. Ahora ya encaja y ahora este, pues supongo que se podrá hacer. Efectivamente. Vale, de puñetera madre. When the rain finally ceased, the Prinzessin descended from the palace steps as to allow all her retainers to behold her unparalleled glory. Bueno, ahora podremos pasar por aquí. Bueno, hay cofres por ahí ocultos. Si encuentro alguno lo cojo. Alguno me suena, pero otros ahora mismo no sé. Y hay cofres en el dominio de Xinjiang que no hemos cogido, ¿eh? Están pendientes, pero los cogeremos. No os preocupéis. En el siguiente vídeo, supongo, porque tengo que recordar bien cómo se cogían. No quiero estar en el vídeo 20 minutos buscando algo que a lo mejor luego no encuentro. Vale, cerdo. No dan objetos. That was a cry for help. Who could it be? Bueno, ahora veremos quién es. Sea quien sea, vamos a ayudarle. Aquí está el tema. A ver. Someone, please help me. A ver. Isn't this a statue? Please don't refer to me like that. My name is Leon, and I am a knight of the Immer Nachtreich. A knight? But you don't look like one. You can't tell. Anyway, please don't speak ill of Sire Osvaldo. He personally designed and distributed the armor for Die Nachtrebenritter. Don Osvaldo. You must have heard that one before, surely. That was his full name. Osvaldo Hofnevines. Ahora lo sé. Oh, so Magistus was the easy pronunciation. I agree. Or so it seems. Dear friends, I apologize for interrupting your lovely conversation, but I believe you haven't been informed that the gate ahead has been locked. Yep, that's news to us. I'm hoping you'll be kind enough to save me, and in exchange, I'll gladly teach you how to unlock the gate. Well, I guess we'll have to save you then. Bueno, hay que rescatarle, correcto. Ayuda a León a salir donde se encuentra. Bueno, antes de hacer esto tenemos cosas aquí pendientes. Primero, creo que era esta. Vale, aquí el objetivo es cuadrar esto. Vale, qué maravilla. Una vez cuadrada esta, creo que esta todavía no se puede. Primero tenemos que desactivar la otra, correcto.
Así que esta de momento que se queda ahí y vamos a subir. Yo recuerdo que aquí habían 2 cofres y teníamos que cogerlos uno a uno. Primero uno y luego el otro, obviamente. Porque ahora formamos estas escaleras y llegamos aquí. Y claro, yo ahí no puedo llegar ni haciendo trampa, ¿verdad? Bueno. Entonces, voy a bajar esto ahora. Lo bajamos tranquilamente, sin prisa. Y ahora desactivamos la que hemos puesto. O sea, vamos a quitar esta. La ponemos, no sé, así mismo, da igual. Que se desactive. Y ahora podremos jugar con esta. Y volver a hacer lo mismo. A ver si encuentro... Ahí, vale. Y ahora volvemos a subir esto. Sin miedo. Bueno, a ver, vamos a buen ritmo, ¿eh? Vamos a buen ritmo y eso me gusta. Quedan 19 días de evento. O sea, que tiempo me tiene que dar. Y ya está, cogido esto. ¿Vale? Ese era el objetivo, coger eso. Ahora tenemos que interactuar con esas 2 cositas. A ver cuál iba antes. Si en esta no se puede, pues será en otra. Vale, esto iba aquí. Vale, una cosa menos. Y a ver esta. Esto tiene que ir... aquí. Vale, qué maravilla. Vale, ya hemos colocado estas 2. Eso era lo importante. Bueno, falta una, que estoy viendo que hay una tercera aquí. Uf, vale. A ver esto. Esta es la pequeñita, correcto. Vale. Ahí. Vale, pues las 3 ya colocadísimas. Pues ahora sí. Supongo que habrá que hacer algo aquí. Ah, vale, estamos consiguiendo que se mueva. Y que de algún modo llegue hasta arriba. Abajo no hay nada, por cierto, ya os lo digo yo. No hay cofres, no hay nada, ¿vale? O sea, que lo sepáis. Bueno, pues vamos a esperar a que suba. Va tranquilamente yendo hacia arriba. Ahora la plataforma esta la sube. Y ya está, ese era el objetivo. Sacarlo. Y hablamos con él. Valiant heroes. No words can express how grateful I feel right now. Thank you. Remember, this is the password that unlocks the gate. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. De acuerdo, pues esa es la contraseña. Ha sido un placer. Repara el camino que conduce a la torre. Ese es el objetivo. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. Bien dicho, Paimon, joder. Qué orgulloso estoy, vale. Vale, arriba no podíamos hacer nada. Yo esto lo recuerdo muy mal. O sea, lo recuerdo como algo que no sé si estaba bugueado o qué. Pero el ascensor que hay ahí a mí no me subía del todo. Y no entendí por qué, la verdad. No entendía por qué. Y sigo sin entenderlo a día de hoy. Así que a lo mejor estamos media hora averiguando qué coño pasa. Vale, primero aquí. Uf, esto es complicadete, ¿eh? Hay que saber cuadrar eso. Oh, mira, cuadrado está. The great secretaire, the lords, and the devoted Nachtrabenritter mounted the tower to pledge their allegiance to the Prinzessin, kissing the hem of her exquisite purple dress Sé que había and algo, taking pero pride in their loyalty. no sé dónde era, pero había algo. Sé que hay cofres y creo que uno ya me lo he saltado. Me lo he saltado y creo que lo he dejado atrás. Pero bueno, ya esos cofres los cogeré yo fuera de grabación, creo. Y ya os mostraré todo. Aquí este ascensor a mí se me paraba a mitad del trayecto. ¿Por qué? No lo sé, tío. Espero que no ocurra, pero la verdad no entendía por qué ocurría. Y bueno, los cofres creo que son 3. Ya os diré, ya os mostraré dónde están y para qué sirven, ¿de acuerdo? Pero yo creo que eso lo haré fuera de grabación por mi cuenta. Y ya en un vídeo aparte se mostrarán. Vale, pues mira, ha subido, no he tenido bugs. No sé por qué coño ocurrió lo que ocurrió. Si encuentro algún cofre, obviamente lo voy a coger, pero de momento caca, ¿eh? Bueno, a ver, hemos llegado hasta aquí, perfecto. Nada mal. Looks like it's a dead end ahead. There's only a book. Do you think what we just heard is the story from the book? So the Holy Land in the book's title refers to the Immernachtreich.
This book sings the praises of the princessen from the perspective of the people in her kingdom. Algo así como una We're on the autobiografía. last page of the book, but the story doesn't seem to have ended. What happens next? Paimon wants to know what happens next! I guess we'll have to keep exploring. As for this book... Wait, I have an idea. Now that we've finished it... Vale. Habrá que cerrarlo. Alrededor creo que no hay nada. Por lo menos aquí. Así que bueno, pues nada. De momento vamos a cerrar esto. Bueno. We've been transported again, but we're not back on the beach. We are somewhere in Mondstadt. Greetings, Honorable Kaiserin Derver Ertelang. Amy, dear, I've made steak and fisherman's toast. Come on, eat up before they go cold. Mother... Oh, look at me being so forgetful. Ahem. Dost thou knowest, Prinzessin der Verurteilung, that the hour of luncheon encroaches? Of course, Mother. Ah, behold the view from the window, a delight to the senses. Prinzessin, Kaiserin, would you care to join the Kaiser der Verurteilung for a grand royal picnic? We shall enjoy the scenic view and partake of the delicacies granted to us by the heavens. Yes, I shall gladly join you. Oh. Does anyone want to say anything about... Okay, I'll bite. So, Amy, that's Fischl's real name? Seems like it. The other two voices were probably her mom and dad. Why are you all giving me that look? Forgive me if this comes across as rude, but... Is your surname truly Magistus? Huh, you think I was bluffing? My full title is and always has been Mona Magistus the Astrologist. Oh, my apologies. Don't you think that's a bit long? Well, it's a special case. Only geniuses get titles like this. Well, that makes no sense. What are your thoughts on the scenes we just witnessed? Well, it seems that closing the book is one way of affecting change in this mirage. Well, I think it's sweet that Fischl's parents are willing to play along with her. Well, they probably didn't indulge her forever. Based on the voice, this was surely a memory from her childhood. It's a Joder con la different tos, story tío, de mi than padre. she Es told. increíble, colega. You know a lot about Fischl, Mona. After all, we've been friends for quite a while. Speaking of, I wonder where Fischl is now. That voice mentioned that she was heading out. We may as well go outside and see if we can find anything. Estoy aquí con el micrófono que no está muteado y ¡pum! Sorpresita para todos los oyentes. Que no son muchos, pero son. Joder, no quiero romperles el oído. A ver. Oh, we're back. Sí, hemos vuelto. Qué fuerte. Why are we back? We haven't finished the story yet. This feels as awful as purchasing a counterfeit astrology tutorial or realizing you've forgotten your wallet in the middle of dinner. This is torture. I think they're a little bit upset. To be honest, I also don't like to read books that end on an unexpected cliffhanger. No one likes that. All right, let's enter the mirage again. Good idea. Venga, vamos. Tengo miedo porque esta parte ya se puede complicar. We're still here. It's not working. That's odd. We were able to enter earlier, but now we can't. Why? Why are we being denied the opportunity to finish the book? This is pure sadism. Maybe it's because we've already reached the end of this book. Before leaving the Mirage, we saw that the book had been flipped to the final page. I believe Hymn of the Holy Land is divided into multiple volumes. It's like one of those sneaky light novel marketing schemes. If you want to know what happens next, please buy the next volume. I have to see the ending. Yes, the ending. Everyone wants to know how the book ends. Huh? Who's there? Heavens above, she saw me. Stand up straight, stand up straight. You're... I'm Ask Me for Directions, Arnold. That name's a little on the nose. So, Arnold, let me ask you something. A ver. It's Ask Me for Directions, Arnold.
So, ask me for directions, Arnold. Let me ask you something. Yes, ma'am. Are there other volumes of Hymn of the Holy Land? Where can I find them? Oh, you're asking the right person. Hymn of the Holy Land is the sacred scripture of the Immer Nachreich. There are 3 volumes in total, with the other 2 stored in 2 high locations in the castle. If you wish to find the second volume, you must climb to the very top floor of the tower. Tower? You mean that tower over there? That is, indeed, the tower where the sacred scripture is stored. If you look closely to the cave right over there, you'll find a secret passage that will swiftly take you to the tower. Okay. Thank you, Arnold. It's ask me for directions, Arnold. Do you have any other questions for me, fair maiden? Concerning, perhaps, my relationship status or monthly income? No. Goodbye. Let's ignore that, Raven, and proceed. There's a secret passage in the cave ahead that leads directly to the top of the tower. But, ma'am, are you sure you're not interested in me? I only shared with you the secrets of the Immer Nachreich because of your great beauty. Ma'am, wait. Menudo loco, cerdo. Vale, pues entonces... Apocalipsis de la Noche Eterna. Vale. El objetivo es buscar el segundo tomo. El segundo tomo, pues lo tenemos allí. Y ya está, hemos llegado, por fin. Hey, stop. Who are you? You don't look like citizens of the Immer Nachreich. Explain yourselves. What's your purpose here? This place even comes with guards. Vamos a calmarnos, como diría Squirtle. What are you doing? Somos súbditos de la princesa. Y atravesamos el mar de estrellas para llegar How hasta can aquí. you prove that you are Her Highness's retainers? Such an absurd question betrays your ignorance. May my people be freed from the shackles of ancient decrees. That's the password of the Immer Nachreich. They really are Her Highness's retainers. Oh my goodness, we didn't know. Please, forgive us. Now step down. Yes, we're leaving now. They're gone. This is the second volume of Hymn of the Holy Land. Everyone ready? Bring it on. Bueno, no sé si estoy listo realmente, porque esto tiene mala pinta, la verdad. Pero vamos a hacerlo. However, the Immer Nachreich soon became plagued by a perpetual nightmare. Tasrak, the wicked dragon, infiltrated the subterranean, crossed the bottom of the sea, and eventually came to Rome above the capital. Huh? A dragon? The only thing I notice is gloomy weather. Could the dragon be some kind of metaphor? If that's so, her arch-nemesis Tasrak, the wicked dragon, is made up of everything that opposes her and rejects her fantasy. Vale, pues usa el dispositivo para reparar el camino. Me he encendido el ventilador porque la verdad no aguanto más. No aguanto más el calor tan insoportable y asqueroso. Uf, esta parte... Oh, Dios, esta parte es odiosa, tío. Todo esto es jodidísimo, señores, solo os digo eso. Pero realmente jodido, o sea... Ojalá fuera una exageración, pero no lo es. Vale, sé dónde hay que ir, creo. Pero por aquí no hay nada, porque quería revisarlo, pero... Aquí tenemos que interactuar con esto. Ajusta el campo de visión del ojo del cuervo penetrante y aprovecha otros objetos para cubrir las estructuras faltantes, vale. Aunque haya algún objeto entre una estructura incompleta y el ojo de cuervo penetrante, solo tendrás que ajustar para completar dichas estructuras. Vale, aquí... Creo que... Así... Correcto, nada más, vale. Knowing their peril, the people prayed to the soteria. Vale, creo que era esto, ¿no? Lo que hemos arreglado. O sea, ahora podemos ir por aquí. Vale, aquí hay enemigos. Vale, Dilu que está prácticamente jodido. Pero bueno. Vale, a ver, aquí arriba hay algo. Pues no lo sé. No creo que cojamos ni de coña todos los cofres del tirón. Así que tendremos, supongo, que volver a entrar en algún momento y simplemente centrarnos en los cofres. Ahí no sé, yo no he visto nada ahí, o sea, no sé si habrá algo, pero yo no he visto una mierda. Sé que en este lugar hay cofres especiales.
Creo que era en este sitio. Creo, ¿eh? Solo voy a decir eso porque la verdad no estoy seguro. Pero, tío, o sea, a ver... Esto menos mal que está grabado, porque esto se lo explico a alguien y se ríe en mi cara, tío. Encima Diluc ha muerto. Es tontísimo, tío. Muérete, capullo. Vale, ahora lo que quiero es darle de comer a Diluc. Simplemente pues para que se ponga un poco fuertecito. Venga, Diluc. Y ya está. Tenemos mucho pollo. Hay que aprovecharlo. Hay una caracola, si os dais cuenta. Estamos en el dominio de Fischl. Y hay una caracola que creo que estaba aquí. En este lugar, además. Vale. Sí, ahí está la caracola. Pues creo que es la segunda del vídeo, ¿no? No, es la tercera, que hemos cogido una en el dominio de Xinjiang. Luego la caracola aquella de la zona inferior. Y ahora esta. Que esta es una caracola resonante, ¿no? Correcto, tenemos una caracola resonante más. Oz, my faithful escort through the darkness, pave the way for thy princessen with the truth thine eyes behold. All that is lowly escapes my gaze. It is but a mere illusion. Is this to say that a flaw unseen is a flaw that does not exist, mein Fräulein? Vale, noble determinación. Bueno, pues ya está. Tercera caracola, que no se nos olvide. La verdad, no la caguemos. Bueno, al menos aquí, ¿esto qué? ¿Lo puedo tocar ya? Sí. Vale, hecho, The fácil. princessen descended to confront the dragon, but the great battle was certain aquí no hay to nada. damage the castle. Vale. Uf, esto era jodidísimo, tío. Yo me acuerdo que había que girar eso, pero no sé cuántas veces. Voy a mirar sin girar a dónde llego. Curiosidad, ¿eh? Vale, a ver, el pringado aquel de arriba, ¿quién coño se cree? A ver, de momento no he tocado aquello, ¿eh? Porque hay que tener cuidado antes de tocar algo. Aquí creo que había un cofre. Creo. Efectivamente. Coño, un cofre. Y ahora sí, venimos... ¡Ay! Que me caigo. Y venimos por aquí. Pero tenemos pendiente aquello, realmente. O sea... Claro, aquello lo podíamos tocar. Yo no lo he tocado. Y la verdad, no sé si me arrepentiré o no. Porque, hostia, es que es un lío esta parte, os lo digo. Vale, vamos a reventar. Vale. Vamos a joder a este. Bien, ese ha muerto ya, pringado. Vale, todos muertos. Vale, aquí hay otro interruptor. Girar. De momento yo no he tocado nada, de interruptores. Yo de momento de eso no he tocado nada. A ver esto que hacía. Vale, no hay objetos válidos. Creo que... A ver, voy a continuar. De momento voy a continuar. Si hay que volver, se vuelve, ¿de acuerdo? Porque al final esto es un jodido lío, tío. Porque eso de lo de girar yo ahora mismo no me acuerdo. Claro, no tengo ganas de estar con ensayo y error, ir probando al azar. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos llegar a algún entendimiento. De momento voy a subir por aquí. A ver si esto me llega a algún sitio. Esto creo que es una barrera, ¿verdad? No voy a poder subir. Ah, coño, sí puedo. Vale, el tema es que estamos obligados, si os dais cuenta, a tocar cositas. A girar esto. Pero yo no sé si es suficiente con girar este o el anterior que hemos dejado atrás. De momento voy a ver qué ocurre si giro esto. Porque... No, es que esto al final... Creo, si no recuerdo mal, que este había que girarlo hasta ahí. Y esto, esa pieza que acaba de pasar por nuestro lado, no sé si teníamos que dejarla ahí o más. Voy a ver esto. La habíamos hecho para algo, pero no sé para qué. Joder, bien, vale, tampoco ha costado Finally, she tanto. pierced through the dragon's scales with thundering retribution, and spoke to all amid a downpour of the dragon's blood. Vale, con She cuidado. said, Vale, a lo mejor hago una transición aquí porque he ido para atrás para nada al final. O sea, hemos ido al anterior
Quizá en el vídeo que estoy grabando no, pero sí en el vídeo de la misión, porque es que al final, repito, no sé, hemos ido para atrás y yo creo que no hemos conseguido nada, la verdad. Vale, vamos a pegar saltos, porque ya llegamos. Y ahora sí, vamos a continuar. Sé que hay cofres ocultos, creo que había uno, era en este dominio, tío. Pero bueno. Vale, yo al final no sé si este es el dominio de Mona o el dominio de Fischl, tío. Pues la historia también es de Fischl. A ver, jodido cerdo, ven aquí. A ver, que te caes, pintamona. No, no te sientes, amigo, no es momento. No hay tiempo para descansar. Va, muere, cerdo. Gracias. Ahora sí, a ver. Aquí hay como una corriente. Importante detalle. Aquí tenemos la opción de girar. Vamos a matar a esos, pero creo que aquí ahora mismo no se podía hacer nada, porque esto no llega hasta arriba del todo. Y el objetivo es enganchar eso, como hemos hecho antes, para que podamos subir mucho más arriba. Vale, primero a ver qué hay ahí. Nosotros venimos de allí. Aquí hay un remolino que ahora veremos qué es. Vale, yo supongo que primero habrá que girar. ¿Veis? Hay que girar eso porque esto de momento está desactivado. Entonces, vamos a ir girándolo. Ajá. Vale, estoy viendo algo. Vale, es cuestión de ir probando hasta que tengamos la opción de encajar esto. Ahora sí. Y... no sé dónde coño habrá... Ah, ahí. Vale, la pista es el circulito, que no sé por qué coño ahora desaparece. A ver. Cerdo, cerdo, cerdo. Vale, ahí, bien. Cuando aparece el círculo es cuestión de mover ligerísimamente, ¿eh? Vale, voy a intentar ver esto a dónde me lleva, porque ya es que tengo esta curiosidad. Creo que hay que venir hasta aquí. Creo, ¿eh? Ahora tendremos las escaleras esas ahí. Y esto... no se puede. Pero quizás se pueda en algún momento, eso espero. Help me! Somebody, please! Cuidado. We just got to the interesting part! What did the princessin say? That voice sounds familiar. Obviamente. Is it that Robin Ritter fella again? Pues claro que es familiar la voz, joder. Veamos quién es. Oh, thank goodness. Huh? What are you guys doing here? We should be the ones asking that. What are you doing here? Vale, pues hay que salvar a León. Hay que empezar a hacer lo mismo que la otra vez. Ya estáis viendo que este dominio es una locura, ¿eh? Una maldita locura. Vale, a ver, vamos a ir tocando todo esto. Y supongo que de algún modo pues habrá que ayudarlo a que reaparezca. A ver, ¿dónde coño se deja esto? Ah, no, esto era interactuar con esto. Esto era complicadete, ¿eh? Al final el objetivo es... realmente no sé cuál es, o sea... sé que había que enfocar esto... Buah, de milagro. ¿Lo hemos hecho bien? Creo que no, ¿eh? Que se ha movido, tío. Hijo de perra, ¿no? Tío, que lo acabo de hacer bien. Quédate quieto y no te muevas, capullo. Vale, ahora yo creo que sí que está bien. Así que vamos a dejarlo. Vamos a por aquel. Y al final hay que encajarlas todas. Esto es como lo que hicimos hace poquito. A ver, esto... no entiendo, ¿eh? Ah, creo que es esta. Vale. Vale, ahí, correcto, gracias. Entonces solo quedas tú. A ver. Vale. Vale. Vale, pues hecho. Ahora creo que ya está, ¿no?
creo que ya está. Creo que sí, ¿no? Vale, sí, mira, se va moviendo. Vale, vale, eso ya me gusta más. A ver, hasta... ahora sí, la plataforma se mueve hasta ahí arriba. Vale, pues yo creo que ya está. Vamos a esperarle arriba. Habla con León, correcto. Hablemos con él. Si lo encuentro, yo hablo con él. O sea, ningún problema. Habla con León. Ah, vale, si está aquí, joder. Parecemos tontines. I'm sorry you have to keep seeing me in such a wretched state. I suppose I'm still not good enough to play the role of a qualified Nachtrebenritter. Play the role? I'm ashamed to admit it, but I'm not a real knight. Rather, I'm a new actor who recently landed a job to play the role of a knight in a theater troupe. That's not really something to be smug about. Ah, well, you see, that's where you're mistaken. Theater is an essential part of Immernachtreich's culture. A fantastic theatrical performance is the greatest tribute we can pay to our... Oh, so this is your local culture? Exactly. So I'm delighted that I got to play the knight. Why does the princessin enjoy the theater so much? Her Highness once said, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Bow down to me and bring me beautiful dreams in return for everlasting glory within the eternal darkness." I believe it is because Her Highness appreciates true art and can also sense emotions hidden deep within the souls of humankind. The crystallization and sublime expression of emotion is the heart of theater. People who truly understand theater always have a beautiful, sensitive heart filled with a rich array of emotion. So that's how it is. Thank you for your answer, Sir Knight. Thank you so much for calling me a knight. So, basking still in this honor, I will be off to my battleground. May we meet again. Hopefully not. Be more careful in the future. Oh, and please remember the password to unlock the gate. Upon my command, spread your wings and take flight. Gracias, muy amable, sí. Entra en la biblioteca del castillo. Ese es el objetivo que está por allí. Bueno, vamos a continuar por la biblioteca, ahora sí. Va a durar mucho este vídeo de la misión esta, creo. Uf. Upon my command, spread your wings and take flight. Venga, bien. Vale, pues nada, vamos a la biblioteca y a ver aquí qué encontramos. The book has appeared. Cerramos el libro. Greetings, my most esteemed father and mother. Today is celebrated as a festival in the Immernachtreich, and I hope you can both spare some time. Amy, come on now, darling. You can't be carrying on like that at this age. You're a big girl now. It's time to forget the fairy tales. But... Oh, and I almost forgot to mention, I've bought you a new set of music course books. Give them a read, won't you? You should dedicate your time to something more meaningful. Oh. Okay, Mom. I understand. We're back again. Estamos de vuelta. I believe we have just witnessed the true nature of the wicked dragon. This is something I am all too familiar with. There are always people who believe that our passions are a waste of time. Huh? You're... ¿El pesado otra vez? ¿El cerdo este? Ask me for directions, Arnold. I mean, you're back. Why? Oh, but I came because I bet you'd be looking for the third volume of Hymn of the Holy Land. Well, you bet right on that front. You need not do anything for me, my dear lady. The opportunity to behold your beauty is the finest reward I could ask for. I shall give you the answer you seek. The third volume of Hymn of the Holy Land can be found on the top floor of the royal castle. Is it guarded by anyone? Oh, but of course, sir. What sort of question is that? No nation would treat its most treasured books as if they were just
cast out into the wilderness. That means we will still find Nachthreben guard stationed there. It is a citizen's utmost honor to guard the sacred scriptures. But it matters not. I'm quite sure the fine lady merely seeks to peruse them and has no malicious intentions. Your face is captivating and full of wisdom, and the company you keep appears to be heroes of some renown. I have the utmost faith that you will be able to comprehend the meaning behind the stories in our sacred. Her Highness's accomplishments were documented by Oz, the great secretaire, and became great treasures of the Immernachtreich. I wish Her Highness joy and happiness every time I read those books. Vale, venga, baboso. Eres un baboso. Apocalipsis de la Noche Eterna. Uf, falta el tercer tomo, ¿de acuerdo? Que ese es el objetivo, lo vemos ahí. Y eso lo tenemos allí. Vale, ya hemos llegado, por fin. Stop! It's you guys again. What's your problem? We're the princess's personal retainers. Cut the lies! Her Highness doesn't keep company with nobodies like you. Oh, really? Are you prepared to take responsibility for what you just said? I'll say it again. Her Highness doesn't keep company with... Who are these nobodies you speak of? Her Highness and Sir Oz. I must say, guards, it's immensely disrespectful of you to make such remarks to the retainers of the Immernachtreich. How dare you treat one's hand-picked retainers with such disdain? Begone! But... Don't you butt me! Yes, Your Highness. Official! Oz! You're back in the... You may consider that the case for the time being. What Mein Fräulein means is that it took us a long time to reach this place. She couldn't bear to leave you all here, even though she did not wish to confront this mirage. Didn't want to confront it, huh? Sounds like Mona was right. It felt like we were peeking into your diary. Nonsense. Despite the existing threats, the unrivaled glory of the Immernachtreich would not exist in this world if I, the Prinzessin, were the sort of person who could be easily swayed. What Mein Fräulein means to say is that there are other troubles in this area. Troubles? Have you run into anything dangerous? This matter can be revisited later. For now, let us proceed with more important work. Let's get this show on the road. The book's right in front of us. Let's not just stand here. Venga, eso, callaros un poquito y abramos el libro. Buah, a ver. Yo recuerdo esto que no era muy fácil, Majestic but fragile. Vast yet vulnerable. This domain both amazes and sickens me. She means that she has never seen such an extravagant mirage before, and even she is enthralled by it. Bueno, pues que se relaje un poquito. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? O sea, esto es el comienzo, hay que seguir un orden. Bueno, realmente es que si no nos vamos a liar. Vale, aquí tenemos que encajar. Utiliza para mover los cubos lúgubres flotantes, para colocar las baldosas lúgubres en el punto correspondiente y activar el mecanismo, correcto. O sea, el objetivo es acoplarlo, pues más o menos por ahí. Correcto. Y ahora sí, vamos a ir llegando. Aquí hay dos cofres, que más o menos sé dónde están, creo. Lo que pasa es que a lo mejor llego al sitio y se me olvida cogerlos, porque no es que estén visibles, o sea, hay que moverse. A ver, ¿qué ocurre aquí? La música es muy buena, tío. There's a castle here, but some parts seem to be missing. Official, is this yours? Allow me a moment to reminisce. Mein Fräulein, you may recall that this is the toy castle you accidentally destroyed in a moment of deep distress. Oz, don't say it out loud. I suddenly recollect that 2 pieces are currently missing from my royal domain. So we have to find 2 missing pieces. Vale, pues busquemos. Smoke amid a downpour of the dragon's blood.
she said, No puedo interactuar con "May eso, my pero people be vamos a free ir from por the la shackles izquierda, of creo que. ancient decrees." Such wise and compassionate words could only come from your own writing, Lane Fräulein. Vamos a matar a este. Yet this kingdom appears to be anything but what I've described. The shadows lurking behind the scenes are disconcerting. Prinzessin Fischl again continued her song, and the interwoven chords of her sacred words became the Immernachtreich's hymn. Vale, a ver si se callan ya, porque no sé si interactuando con esto se callan automáticamente y no se puede leer más, pero... Vale, aquí el objetivo es estos cubos, meterlos cerca lo más... Ay, no he puesto mal, creo. Bueno, ahora veremos. Es que lo he movido por accidente, vale, no, está bien. Vale, saltamos. Una cosa menos. A ver, no hay objetos válidos, porque este no es el primero con el que hay que interactuar. El primero está por ahí. Y hay un cofre ahí, además. Voy a ver si lo cojo. Vale, ahí hay un cofre, ¿eh? Vale, aquí tenemos un cofre. Estamos en la zona. No sé si este es el cofre de lo que pienso, ¿de acuerdo? Voy a hacer un ritualillo por si acasillo. Bueno, pues aquí en esta zona tenemos un cofre. A ver. Bueno, no es lo que yo pensaba, así que nada. Se sigue. Uf, cuidado que estos cerdos me tiran. Vale, nada, este no es el cofre que yo pensaba. Pero no está muy lejos de aquí, creo. El cofre que yo pienso. Vale, aquí tampoco se puede hacer nada de momento. Vale, aquí sí se va a poder ahora. Vale. A ver, ¿aquí hay algo? Parece que no, aquí no hay nada. Vale, a ver si dejan de aparecer estos pesados, tío, porque si no, no puedo interactuar con esto. A ver, aquí sí, esto. Vale, fuera. Ahora sí, vamos a por aquel de allí, rápidamente. Hombre, yo intento ir lo más rápido posible, sobre todo en los lugares que más o menos recuerdo. Vale, esto tiene que ir... Ahí, correcto. Venga, vamos. Vale, pues así van apareciendo los bloques. Hostia, vaya tirón, tío, que casi me caigo, jodido juego. Espabila. Vale, y esto... A ver si más o menos lo... Bien. También hay que tener un poco de suerte, ¿eh? Porque podemos estar 5 años aquí para poner algo. Vale, aquí... Bueno, se puede meter por aquí uno. Aquí había algo. ¿Cofre? No. Pues no, tío. De momento no. No sé. Pensaba que esta era la zona del cofre, pero... No entiendo. Vale, por la derecha tenemos un cofre, este sí. A ver. Ven aquí, cerdo. Que te doy la bienvenida. Bien. Venga, muere, pringao, pintamonas. Capullo. Casi me das. Esa puntería, chaval, no te sirve de nada. Vale, aquí no sé si podía bajar, tirarme o algo, ¿no? No se puede. Vale. Vamos a acabar con este parásito. ¿Ahora qué, pringado? Venga, va, Charlene, ayúdame. Venga, a comer. Arriba no sé si había algo, creo que no, solo enemigos, así que bueno, ahora miraremos. Qué pesados, los que disparan, tío. Tienen la mejor puntería del mundo ahora, de repente, ¿o qué? Payasos. Ven aquí, cerdo. Que te saludo. Ven aquí. Que te saludo. Tía.
Bueno, aquí cofres no hay, así que fuera. Y esto, observar. El valor de saltar ante un precipicio es la llave para abrir la puerta hacia la libertad. Vale, pues aquí hay que saltar. Aquí no había nada más, pero sí que había que pegar el saltito por aquí. Porque aquí hay que tener cuidado, porque aquí sí que hay un cofre, que yo lo recuerdo. Vale, estamos en esta zona. Bueno, atentos, a ver, vamos a hacer el ritual bien. Estamos en la tercera parte del dominio de Fischl. Y en esta zona tenemos que venir por aquí. Subimos por las escaleras. Vamos por aquí. Y aquí encontramos un cofre ocultito, bien bonito, con otro título de rondador nocturnal. Vale, este cofre sí que lo he encontrado, pero el otro no. No sé dónde coño estaba. No estará por aquí, ¿no? Sé que estaba en un hueco en uno de los tejados, como este. Y yo juraría que estaba en los de arriba, pero yo no he visto nada, ¿eh? Y eso que he estado mirando uno a uno, tío. No entiendo, la verdad. Y aquí, pues no se puede escalar en este dominio. A ver, Diluc, tío, deja de hacer el esquizofrénico. Vale, aquí el truco está en ponerlo este en el centro. Y este a la derecha. Vale. Lo que creo que hay que acercarse más. Un poquito... Ahí, correcto, bien. Vale, pues ahora sin miedo vamos a hacer esto y tenemos que ir hacia la izquierda. Correcto. Esto es un poco lioso realmente, ¿eh? O sea... A ver, el camino... El camino, sí. El camino es lineal, pero realmente es fácil perderse algo. En algún punto es muy fácil perderse. Va, coño. A morir. Por lo menos. Vale, cogemos esto. The people worshipped her. She replied, "Celebrate me by staging a play in the wilderness. Bow down to me and bring me beautiful dreams in return for everlasting glory within the eternal darkness." Lo que tú digas, chaval. Si tienes razón, tienes razón. Pero de verdad siento que me he dejado un cofre. Y es el cofre, pero es que no sé. Se supone que sé dónde está. Y ahora no sé dónde está. Mira que yo me apunté al final de un tejado. Me juraría que era en la zona esa, tío. Bueno, a lo mejor es que realmente no... No sé, me lo he dejado... A lo mejor aún no hemos llegado a la zona, no lo sé. Nada, todavía no se puede hacer nada aquí. Hemos ido por el lado izquierdo, da igual, creo que el orden. Ahora iremos por el lado derecho. Que me están matando al Diluc, tío, que vive muerto, macho. Venga, a tomar por culén. Vale, a ver esto. Esto tenía que ir ahí, correcto, gracias. Tendré que ir a curarlo, ¿eh? Vale, aquí hay otro tejado, pero tampoco hay cofre. El cofre que yo busco está justo ahí al final. Pero por aquí parece que no. Vale. Creo que a aquella zona aún no tengo que ir, ¿eh? Creo que todavía no. Vamos a venir aquí. Esto es un poco lioso, ¿eh? Un poquito, hay que tener cuidadito. Vale, de momento vamos a subir por aquí. Subamos, no hay miedo. Y ahora... Esto creo que no se puede hacer nada todavía. Pero vamos a saltar por aquí. Porque aquí hay cositas. Y luego hay que volver ahí, o sea que... Esa zona en principio está pendiente. Vale, aquí abajo no hay nada. Venimos aquí. Interactuamos con esto. Hecho. Y subimos o bajamos, la verdad, no lo sé. Donde me lleves, juego. Vale, subimos. A ver, entonces, ahora por aquí llegaremos a... No sé a dónde. Pero...
Vale, no se puede hacer esto. Ah, ahora sí, podemos interactuar con esta, que antes no podíamos. A ver, yo quiero llegar a la zona de antes. Bueno, no sé si es la misma esta de antes, tampoco. Vale, fuera. Tío, me he dejado una zona pendiente, creo. Porque... aquello parece como un bulto, no sé si es un cofre. Pero de verdad, claro, yo me he dejado enemigos por ahí, ¿eh? Bueno, luego si puedo ir por ahí voy a ir, porque tengo esta curiosidad. Porque hay que volver, de algún modo se vuelve ahí. Así que, a ver. Vale. Vale, estamos cerca ya, ¿eh? Subimos por aquí. No, tío, come mierda. A ver. Venga, coño. Muérete, cerdo. Papanata. Uno menos, otro menos. Y ya está. Bueno, ¿me están disparando? Bueno, que le jodan. A quien sea. Vale, a ver. Venimos aquí, cogemos esto. Cógelo, coño. She picked up mere stones to carve out mountains and oceans before bestowing upon her people castles and towns. Creo que es... un momento. My magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. That sounds like a happy ending to Paimon. Vale, aquí es la zona donde no hemos estado antes. Hay que ir hasta allí, ¿eh? Ahora. Vamos a ver qué hacemos aquí. En principio, ahora esto... se puede... ahí. Bien. Bueno, ya está. Venimos por aquí. Sube. Bueno, ya está León en problemas, como siempre. Solo sabe estar en problemas. Please don't say that. I can assure you that this will definitely be the last time. A ver si hay algún cofre o alguna cosilla por ahí perdido. Por si acaso, ¿eh? Hay que tener cuidadito, que no tengo ganas ahora de dejarme uno, la verdad. Tampoco hay excesivos cofres. Lo que pasa es que los pocos que hay de los títulos estos están bien ocultos. Entonces es fácil dejarse alguno. Vale, pues vamos a ir interactuando con todo esto. Vale, este no me deja, habrá que seguir un orden. Supongo que de abajo arriba. Vale, vamos a probar con el de abajo, que es este. ¿Qué tengo que hablar con él? Bueno, me sale una flecha hacia arriba. Así que supongo que hay que hablar con este capullo. Bueno, no sé. Vamos a ver si esta la puedo tocar. Vale, esta sí. Vale. Una cosa menos. Ahora voy a probar la de abajo otra vez. Creo que a lo mejor funciona ahora. Joder, macho, me están haciendo perder el tiempo, tío. No tengo suerte tampoco. Siempre elijo la incorrecta, coño. Sube. Vale, pues esta sí. Así que espabila, juego. Tampoco, que eres tonto. Comes mierda. O a lo mejor no, a lo mejor hay que desmontar ahora esa. Ya hemos conseguido que cruce esta parte. Entonces voy a quitar esta. No es posible, tío. A lo mejor no, a lo mejor hay que esperar a que llegue al punto. Ah, sí, hay que esperar a que llegue. O sea, él se va moviendo y conforme se va moviendo, pues nos va a ir permitiendo progresivamente esto, ¿veis? Claro. Todo tiene una explicación. A ver, ¿dónde coño? Ahí. Venga, muévete. Ahora sí. Mientras se mueve, solo falta esta. Ahora va subiendo, correcto. Cuando suba podremos interactuar con esta.
Ahora, venga, sin miedo, chaval. Vale. Hay que ir viendo si está lejos o cerca. Correcto, una cosa menos. Ahora yo creo que ya puedo subir. A ver, ¿dónde coño? A ver cómo subo, juego. Sin miedo, Venga. Hablemos con el tonto de León mientras bebo agua. Fella, if you want to survive and thrive, you should be more careful next time. A successful journey requires perseverance, courage, as well as a keen sense of danger. You have the first two, but in the future, please strive to be more vigilant. I shall remember your words for the rest of my life. But it is time to say our final goodbye. You may not have noticed, but the weather has improved, and the sea has become pleasant and calm. We have awaited this day for a long time. You may be amazed that someone as reckless as me could become an actor, but please believe me when I say it's not by chance. Every Noctraben is looking for a way to contribute to the world. We just want to find our place, our destiny. We were born to seek the roles that fate has assigned us to play. You may not be aware that Hymn of the Holy Land is also a book of prophecies. Prophecy? But Paimon thought it was a sacred scripture. Yes, it is. Hundreds of years ago, the Immernachtreich was engulfed by a menacing shadow. But our ruler stood by and did nothing, as if she had lost interest in ruling the kingdom. Soon after, Oz, the great secretaire, appeared among us. He brought us the sacred scriptures and a most encouraging prophecy. That prophecy is just as it's described in the book and predicts a blessed future for the Immernachtreich. As a result, we became convinced that the gloomy skies would eventually clear, and we have been eagerly awaiting for that blessed day. The Soteria, the Prinzessin der Verurteilung, she will eventually remember the paradise of the Immernachtreich. And on that day, we will devote to her. That is why I have stepped forward to take on the role of a warrior. I'd do whatever it takes to prove my devotion to her. Your Highness! Oh, right! Yeah, she was lurking in the back when we rescued you for some reason. My citizen, thy will is strong enough to sunder the wicked dragon's wings. I shall now receive thy blessing. It is my utmost honor. Thou hast done well. 'Tis almost most evident that thou dost possess the virtues of a knight. Go, take thy position, and wait for the performance to begin. We commend your unfaltering loyalty to Her Highness. Her Highness will now lead her retainers into battle against the shadow that plagues the Immernachtreich. Thank you, Your Highness. And thank you, everyone. In that case, I will take my leave. Oh, by the way, please keep in mind that the password for the gate ahead is Zian, mein Sommernachtgarten. Paimon's confused. What were you guys role-playing just now? Is there not a single one of my lords and ladies who understood my precepts? Fools. What mein Fräulein means to say is that you are all rather stupid. Yeah, you didn't need to translate that. I suppose this is the important business Her Highness warned us about earlier. Let's get this over with. Huh? Wait, what is it? What's happening? Vale, pues habrá que ir al piso superior del castillete. Habrá que ir por allí, supongo. Bueno, pues nada, estamos cerquita ya, ahora sí. De culminar todo esto. El dominio de Fischl. Dominio de Fischl. A ver, sin miedo, Bueno, estamos llegando. Ojito, ojito, ojito. Vale. Zian, mein Sommernachtgarten. Venga, sin miedo, bien hecho, Paimon. There's the book. Let's go and close it. Vale, vamos a cerrar el libro. We won't get transported to another strange place this No hay time. nada por aquí, creo.
Creo que no hay nada por aquí de última hora. Hombre, hay muchas bajadas y subidas, pero yo creo que nada, no hay nada más. Así que cerraremos el libro y se acabó parte del drama. Library? Why are we inside a library? Tienes toda la razón, ¿por qué? You must be the arch nemesis I've been looking for. The useless and cowardly so-called Prinzessin. Bueno. How laughable. What gives you the impression that you can defeat me? You should know over the past few days, I've seen all of your fear and trepidation. Why is there another you? Is it a shadow? Shadow? Yes. I suppose that probably describes our connection aptly enough. So have you come to surrender to me, little Amy? You? And that raven over there. You must be Oz? Excellent. I have been waiting for you for a long time. I heard that a great secretary named Oz brought the hymn of the Holy Land into the Immonocreich. I suppose that was you? At your service, main Fräulein. Why did you call her main Fräulein? As you can see, that's also main Fräulein over there. And if she is main Fräulein, then does that not make her my master? Seems logical enough. I might as well inform you that the Immonocreich is a place with no way out. Now that you've made it here, I shall crush you and make you my servant. As for Oz, despite bringing over that hideous book of prophecies and causing the foolish citizens to fall to their knees worshipping that piece of nonsense, why don't you come over to my side? After all, Fischl is destined to team up with Oz. Main Fräulein flatters me. I see no reason to refuse. Oz? Where do you think you're going? Oh, he's actually going over to the other side. Fischl, haven't you taught your raven anything about loyalty? Oh, this is not the time to discuss my shortcomings. Have you been bewitched, Oz? Why should you trust that she's telling the truth? Is not the Immonocreich a sacred land of liberty and theater? You are gravely mistaken if you presume the Immonocreich to be some kind of amusement. Listen closely. It is a tomb for those who cannot face reality. You will be buried here, and I will take Oz, the product of our imagination, and live forever in the royal castle. A tomb? You of all people should know about this. Why does it always rain in the Immonocreich? Why isn't there any music in this so-called paradise? Because of you. It's all because of you! How pathetic. No, dearest Amy, you, not I, are the one responsible for all of this. You dreamed up a vast kingdom, but you can't bear its weight. Swayed by fear, you can't face the very world you've created. You may try to avoid it, but the fact is, you can't change yourself. I came here in your stead precisely because you failed to show up. The Immonocreich is now mine, and it is not your place to tell me what to do. Amy, you are but a weak fool who does not deserve this world. Be gone. Hey, are you done? For you to give yourself such a piece of your mind, it must have been bothering you for a long time. Luna? What's that look on your face? You're not going to admit defeat, are you? I hate to admit it, but she might be right. No. Please do not think that. Your Highness, do you still remember why we came here? Kazuha? I am a samurai from Inazuma who's been entrusted with your safety. These individuals also responded to your call.
having your own tomb does sound pretty cool. But the Immernachtreich is not a tomb. Shenyan! Oh, so you've made some friends. But do you really think that's enough for you to defeat me? I am your fear, your dark side. I am the nightmare from which you have never escaped in all these years. Standing before me, you are nothing! No, I can't. I can't lose. Not now. I will be the one to claim victory. Just you wait. I will make you regret everything you said. Vale, a ver. Ve a la terraza. El objetivo es... Pues no sé, tío. Avanzar. Take it one step at a time and don't rush. You can win as long as you maintain a level head. Vale, bien. Get it together. Don't lose to anyone and definitely don't lose to yourself. Creo que era You por aquí. ain't weak. It's not true at all. Aquí hay que buscar unas escaleras. No es por aquí. Y nada, es como un laberinto, ya lo estáis viendo. Hostia, capullo, cerdo es... Joder, qué cabrón. Cabroncines. Vale, ahora creo que es por aquí. Me he quedado sin aguante, coño. Oh, my divination attempts are working again. Vale, bien, And aquí. the stars say the official I know will obtain a landslide victory. Sin miedo, vamos. Ahora sí, hemos llegado. Impossible! How did you make it through that nightmarish library? Stand down! Do you still think I'm going to lose? You look down on me. You thought I was a worthless coward. And yes, I did used to be like that. Because... I am someone who can't face reality. Who spends all day daydreaming and can't cope with setbacks or criticisms. But now I understand. I understood as soon as I first laid my eyes on this mirage. Do you see that incredible world out there? So vast, so breathtaking. That is my imagination. The source of my power. You act so arrogant under that dark cloak of self-obsession. But that's not your true nature. You're no Prinzessin. You're just a narcissistic speck of dust hiding in my shadow. You are the true loser, the one who's holding me back. You hide your fear and cowardice behind a facade of thorns and self-loathing. You are far weaker than me. Now give it back! What? Return to me what is rightfully mine. The Immernachtreich, the castle, my people. And most importantly, my companion Oz. Oh, mein Fräulein. You speak with such eloquence and vigor now. You've truly matured into the Prinzessin. You've got some nerve opening your beak, traitor. No, mein Fräulein. I've come here to prove something to you all. As we all know, Oz will always follow Fischl, the Prinzessin der Verurteilung. It should make no difference whose side I am on, because you're both Fischl. But consider this. When I switched sides, you did not lose your identity, did you? Indeed. These are words of wisdom. What do you mean, my identity? Whom do you suppose Fischl truly is? Huh? This is my question to you, mein Fräulein. Fischl is... She's a loser! A coward who refuses to confront her true self behind the fantasies and lies. No, you are wrong. Fischl is... me? Ah, you caught on most rapidly. Huh? That's it? Indeed, mein Fräulein. Fischl is sometimes the Prinzessin der Verurteilung, and other times not. She may be courageous and arrogant, but she may also be weak and cowardly. Fischl is you, both noble and humble. She is a first-rate adventurer with few friends and the Prinzessin der Verurteilung. Fischl is both timid and strong. She's afraid of others' gossip, yet yearns for their respect.
Most importantly, Fischl is often self-deprecating, beating herself up countless times, yet she always finds a way to rise again. Mein Fräulein, no one merits the name Fischl more than you do. It's a complex yet simple name that represents the beauty of dreams and liberty. With or without loyal admirers, Amy will always be Fischl. You are Fischl, the enlightened one, who has always carried that belief in her heart. May my people be freed from the shackles of ancient decrees! Thank you for creating the Immernachtreich and giving us a homeland, for authoring the hymn of the Holy Land in your subconscious, which offered us hope for a bright future. Please, embrace your darkness and return to your true form, Your Highness. Whoa! Fancy dress Fischl vanished! Wait a minute, and now she's back? Shadow seems to have returned to Fischl's heart, where it belongs. Everyone, lend me your... There she is. Citizens of the Immernachtreich, do you hear my summons? Yes, Your Highness. There she goes again. I am so done with this. Oz speaks the words of truth. Today is a grand occasion, for it is the day that I seize back my heart and reclaim control of my kingdom. I hereby announce, welcome to the Immernachtreich! Yay! One stormy night, a girl found a way to the future in the library. She said to herself, I shall create my dream kingdom. I'll carve mountains and oceans and erect castles and towns. Then she spoke to those who shared her dream. Please be proud of all that is unreal, for we are greater than this world. For our magnificent kingdom is a small and forbidden paradise. What a wonderful day. I reclaimed my heart and became the true Prinzessin der Verurteilung. The Immernachtreich really appeared. Even so, I know that all the negative emotion I've been harboring in my heart will not simply go away, and that's okay. I'll carry these imperfections with me as I fight on, because I now know that what I have is unique and wonderful. Fischl, the stage is all set up outside. Wanna go check it out? Lady Paimon, do watch your words. Oh, right. Okay. Your Highness, wouldst thou care to venture outdoors and, check its stuff out? How dare you, retainer of mine, mock the great and dignified Prinzessin der Verurteilung? Me alegra que haya recuperado el ánimo. I concur. Now, let us rejoice and celebrate this historic moment for the Immernachtreich. Oh, what Mein Fräulein means is that she entreats you to celebrate the arrival of the Immernachtreich. All right, we get it. Please don't translate her words back into Fischl speak. Watching a theater performance in a nation like this must be quite an experience. As for the puzzle I'm working on, I should have an answer soon. Oh, there's something we've got to do. Your Highness, Oz, please excuse us for a moment. Very well. See you soon. Come on, let's try to contact Venti again. De acuerdo. A ver. Oh, it's you. Esta voz. Creo que nunca la había escuchado. That isn't the tone deaf bard. Disculpa, ¿quién eres? Right, we've never met before.
I know you want to communicate with someone beyond the islands, but you can't do that right now. So, I cut off your connection. Huh? Wouldn't you rather find out the answer for yourself than ask someone else? The fantastic mirage represents the deep dream, the most fundamental reflection of the human heart. Go see for yourself. Witness everything with your own eyes. And when this is all over, tell me what you feel about it. Colgó la llamada. What the heck was that? Oh, this is weird. How was she able to cut off her connection to Venti? And why would she want to know what you feel? Nope, Paimon doesn't get it. No, yo tampoco. It's kind of eerie, but Paimon will protect you. Paimon will be there for you no matter what. Mantengámoslo en secreto. No había rastro de malicia en las palabras de esa persona. Más bien parecía que quería comunicarme algo. No sé qué respuesta pretende obtener de mí, pero esperaré hasta haberlo visto todo. No sé quién puede ser, pero... hemos superado ahora sí Apocalipsis de la Noche Eterna. Y ya está, joder. ¡Por fin! Recompensas. Gracias, hostia. Muy amable juego.